Hello everyone, welcome to Think. So we are going to see the basic interview programs part 19. So the first program we have to format a string using the format method. We have to use a format method for string. I'll use even for numbers. Numbers kuda use chesi chupistanu. I'm taking string 1 equals to think and తీసుకుంటున్నా and number kuda ఒకటి తీసుకుందాం which is 20 and string 2 equals to cham. సో ఇప్పుడు నేను ఏం ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే ఇక్కడ ఉన్న లైక్ వాల్యూస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ ద బోత్ నంబర్ ని అండ్ స్ట్రింగ్ ని రెండింటిని కలిపి ఒక స్ట్రింగ్ రిప్రజెంటేషన్ లో నేను డిస్ప్లే చేయాలి. సో దట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ లైక్ స్ట్రింగ్ రిప్రజెంటేషన్ లో కదా కాబట్టి కొటేషన్ లో ఇచ్చి స్ట్రింగ్ 1 వెయిట్ ఎ సెకండ్ స్ట్రింగ్ 1 కోలన్ స్ట్రింగ్ 1 లో ఉన్న వాల్యూ ఇక్కడ రావాలి కామా string 2 colon string 2 లో ఉన్న వాల్యూ ఇక్కడ రావాలి కామా అండ్ నంబర్ సో నంబర్ కోలన్ సో నంబర్ లో ఉన్న వాల్యూ రావాలి కాబట్టి డాట్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ 1 కామా స్ట్రింగ్ 2 కామా నంబర్. సో ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ 1 లో ఉన్న ఈ థింక్ అనేది ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అండ్ స్ట్రింగ్ 2 లో ఉన్న చాంప్ అనేది ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. దెన్ నంబర్ లో ఉన్న 20 కాస్త ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. అంటే దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది, సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఫార్మాట్ ద వాల్యూస్ లైక్ మనకు కావాల్సిన అరేంజ్మెంట్ ఆర్డర్ లో అనేది మనం వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఒకవేళ మీకు ఈ ఫార్మాట్ మెథడ్ ఈ పర్టికులర్ ఈ ఆర్డర్ కాకుండా సో ఇఫ్ యూ నీడ్ లైక్ ఫస్ట్ నీకు చాంప్ అనేది కావాలి సో దట్ యూ కెన్ మీన్ రీచేంజ్ చేయాలన్నా కూడా ఫస్ట్ 1 పెట్టుకొని దాని తర్వాత 0 పెట్టుకోవచ్చు, దాని తర్వాత 2 పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. Likewise, you can able to print the values. Okay, so చాంపు థింగ్. సో నార్మల్గా ఇచ్చేసావనుకో నువ్వు ఇచ్చిన ఆర్డర్ ప్రకారం వస్తుంది. ఫస్ట్ ఏది ఇస్తే అదే వాల్యూస్. చూడండి ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ 1 ఇచ్చాం కాబట్టి స్ట్రింగ్ 1 లో ఉన్న థింగ్ ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత స్ట్రింగ్ 2 ఇచ్చాం అంటే నువ్వు ఇచ్చిన ఆర్డర్ ప్రకారం వాల్యూస్ అనేవి వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, ఒకవేళ మీకు ఆర్డర్ కావాలన్నా ఆర్డర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ద వే టు యూజ్ అ ఫార్మాట్ మెథడ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏంటి, టు ప్రింట్ ద ఫ్లోటింగ్ నంబర్స్ విత్ ద 2 డెసిమల్ వాల్యూస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఫ్లోట్ వాల్యూ తీసుకున్నా విచ్ ఇస్ ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ఎల్స్ నంబర్ ఈక్వల్స్ టు 10 కొన్ని వాల్యూస్ అనేది తీసుకున్నాం. సో దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ టు ప్రింట్ దట్ ఇన్ ఫార్మాట్ ఆర్డర్ విచ్ ఈస్ సో కొటేషన్స్ లో డాట్ 2f పర్సెంటైల్ ఆఫ్ నంబర్లో ఉన్న వాల్యూ అనేది యాక్చువల్లీ నాకు ఐ హ్యావ్ ద మల్టిపుల్ అంటే డాట్ తర్వాత చాలా నెంబర్స్ ఉన్నాయి బట్ నాకు ఓన్లీ డాట్ తర్వాత 2 వాల్యూస్ మాత్రమే కావాలి కాబట్టి ఓకే. సో అనదర్ వే ఏముంది అంటే వీ కెన్ యూజ్ ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా ఫార్మాట్ మెథడ్, అది కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. డాట్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ నంబర్. సో ఇక్కడ నార్మల్గా ఇప్పుడు ఫార్మాట్ ఆఫ్ నంబర్ డైరెక్ట్గా ప్రింట్ చేస్తే మీకు అన్ని వాల్యూస్ వస్తాయి, కానీ నాకు కావాల్సింది డాట్ తర్వాత ఓన్లీ 2 వాల్యూస్ మాత్రమే కావాలి కాబట్టి కోలన్ డాట్ 2f ఇలా ఇవ్వాలి. ఓకే, ఒకవేళ అలా కాదు ఐ నీడ్ రౌండ్ ఆఫ్ వాల్యూ అంటే యూ కెన్ టేక్ రౌండ్ ఆఫ్ number comma 2. You can use like this. Okay, you have multiple options to get only the 2 values after the decimal point. And the decimal point tarvata only 2 digits e kavali ante you can use this kind of process. Okay, I think you got an idea how to run the 2 programs. We can see the remaining programs with logics in upcoming videos. If you like the video, do like, share and subscribe. Thank you.